El abogado dejó una carpeta gruesa sobre la mesa de mi cocina. Sus manos temblaban mientras soltaba un largo suspiro. Coronel Parker. Dijo con voz baja. El patrimonio que su abuelo dejó en el fideicomiso ahora supera los 40 millones de dólares. Y sigue estando únicamente a su nombre. Durante unos segundos no respondí. Mia cada cifra, una por una. Después cerré la carpeta con calma. La guard dentro de un cajón. Lo hice sin mostrar emoción alguna. Aquel mismo día, apenas unas horas antes, mi padre se había casado por segunda vez. Su nueva esposa pasó toda la recepción haciendo preguntas sobre dinero. ¿Cuánto ganaba? ¿Dónde vivía? ¿Tenía propiedades? ¿Cuánto había ahorrado después de tantos años en el ejército? Yo solo sonreía. Respondía lo justo. Y guardaba silencio. Todavía no sabía que el silencio terminaría convirtiéndose en la mejor decisión de toda mi vida. Habían perdido casi 8 meses desde mi última visita a casa. Después de 24 años en el ejército, uno aprende que el hogar no es un lugar fijo. El hogar es donde te envían las órdenes. Sin embargo, había recuerdos imposibles de borrar. Las calles llenas de árboles. El olor de la cocina donde mi madre preparaba la cena. La vieja terraza donde mi abuelo paraba las tardes leyendo el periódico. Mi madre lavaba 2 años fallecida. Aunque, cada rincón seguía recordándome que alguna vez existió una familia feliz. Leguen jueves por la mañana. Me cambié el uniforme en el baño del aeropuerto. No quería llamar la atención. Condujo un vehículo alquilado hasta la pequeña iglesia donde se celebraría la boda. Mi padre, Richard Parker, tenía 69 años. Nunca lo había visto tan sonriente desde la muerte de mi madre. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Lavaba un traje elegante. Parecía un hombre que había recuperado las ganas de vivir. Y, sinceramente, eso me alegraba. Yo quería verlo feliz. De verdad. Pero todo cambió en el instante en que apareció Vanessa Brooks. Entró caminando con absoluta seguridad. Era una mujer atractiva. Demasiado perfecta. Cada detalle parecía cuidadosamente planeado. Mientras todos observaban a los novios. Yo observaba a Vanessa. No miraba a mi padre. Miraba a los invitados. Analizaba cada rostro. Como si estuviera clasificando quién tenía importancia. Y quién no. Aquello me llamó la atención. Después de la ceremonia, llegó el momento de saludar a los invitados. Cuando Vanessa llegó frente a mí, tomó mis manos con una sonrisa exageradamente amable. Así que tú es Christine. La valiente hija militar de Richard. Sonreí con educación. Y en realidad soy coronel. Pero puedes llamarme Christine. Ella soltó una pequeña risa. Sin embargo, sus ojos seguían observándome. Como si intentara resolver un rompecabezas. Durante la recepción volvió a acercarse varias veces. La primera conversación parecía casual. ¿Tienes casa propia? No. Vivo cerca de la base militar. Era cierto. Lo que no mencionó fue que podía comprar varias casas si realmente quisiera. La segunda pregunta fue todavía más directa. ¿Cuánto gana exactamente un coronel del ejército? Le respondí con una cifra completamente normal. Nada extraordinario. Nada que despertara sospechas. La tercera conversación fue diferente. Se inclinó un poco hacia mí. Su perfume era intenso. Sonrió mientras hacía la pregunta que realmente le interesaba. Ahora que tu padre está jubilándose. ¿Piensas ayudarlo económicamente? La mía unos segundos. Después respondí con tranquilidad. Mi padre nunca me ha pedido dinero. No creo que empiece ahora. Ella volvió a sonreír. Pero aquella sonrisa no parecía sincera. Parecía la sonrisa de alguien que aún no había conseguido la respuesta que buscaba.
mientras la vea regresar junto a mi padre, comprendí algo. Aquella mujer no estaba interesada en conocerme. Estaba intentando descubrir cuánto valía realmente mi vida. Why, por primera vez desde que llegó la boda. Tuve la sensación de que alguien acababa de comenzar un juego muy peligroso. La boda terminó sin ningún problema. Mi padre sonreía. Vanessa también. Yo regresa a mi base militar convencida de que aquella visita había sido solo una reunión familiar más. No imaginaba que todo cambiaría apenas 3 semanas después. Una tarde recibí la llamada de una vieja vecina de mi padre. Se llamaba Simmons. Había conocido a mis abuelos mucho antes de que yo naciera. Después de preguntarme cómo estaba, guardo unos segundos de silencio. Christine, pense que deberías saber algo. Me apoyo contra la pared de mi oficina. ¿Qué ocurrió? Esta mañana llegó un camión de mudanzas a la casa de tu padre. Celebraron casi todos los muebles que tu madre había escogido hace años. No respondí. Ella continuó hablando. Compraron sofás nuevos, cama de nuevo, decoración nueva. Todo desapareció en un solo día. Agradecí la llamada. Colg. Y permaneci varios minutos mirando el teléfono. No era en mi casa. No era en mi decisión. Mi padre tenía derecho a cambiar todo si lo deseaba. Intenté convencerme de eso. Sin embargo, algo dentro de mi decía que aquello no era una simple remodelación. Las semanas seguirían pasando. Cada vez que hablaba con mi padre por teléfono, sonaba diferente. Más distraído. Más dependiente. Como si hubiera dejado que otra persona empezara a tomar todas las decisiones importantes. Un día mencionó algo que llamó a mi atención. Vanessa encontró un nuevo asesor financiero. Dice que organizara mejor nuestras cuentas. Lo dijo con total naturalidad. Como si fuera un detalle sin importancia. Yo simplemente respondí. Si tú confías en él, está bien. No quise discutir. Aprendí hace muchos años que algunas personas solo descubren la verdad cuando están preparadas para verla. Mientras tanto, Vanessa no permanecía quieta. Comenzó a investigar en mi vida. Sin que yo lo supiera. Preguntaba discretamente a familias. Hablaba con antiguos amigos de mi abuelo. Buscaba información sobre mi carrera militar. Intentaba averiguar cuánto dinero ganaba realmente. Revisó registros públicos. Descubrió dónde vivía. Descubrió el salario oficial de un coronel. Descubrió que alquilaba un apartamento sencillo. Y todas esas respuestas parecen confirmar la misma idea. Que yo era una mujer disciplinada. Con un sueldo normal. Sin grandes riquezas. Exactamente la imagen que siempre había querido mostrar. Porque mi abuelo me enseñó una lección que jamás olvidaría. El dinero cambia la forma en que las personas te miran, mucho antes de cambiar tu vida. Por eso nunca hablaba de él. Nunca presumía. Nunca intentaba impresionar a nadie. Durante un tiempo, Vanessa pareció conformarse. Hasta que alguien cometió un pequeño error. En una cena familiar a la que, curiosamente, yo no fui invitada. Un viejo amigo de mi abuelo mencionó algo mientras conversaba. No parecía importante. Solo un comentario hecho sin pensar. Tu padre dejó un fideicomiso muy importante para la familia hace muchos años. Vanessa levantó la cabeza inmediatamente. Un fideicomiso. El anciano intentó cambiar de tema. Pero ya era demasiado tarde. Ella comenzó a hacer preguntas. Muchas preguntas. ¿Quién era el beneficiario? ¿Cuánto dinero había? ¿Dónde estaba administrado? El hombre dejó de responder. Se dio cuenta de que había hablado más de la cuenta. Pero la curiosidad de Vanessa ya había despertado. Y cuando una persona obsesionada con el dinero encuentra una pista.
Nunca dejar de buscar. Una semana después contrato a un abogado especializado en herencias. No buscaba ayudar a mi padre. Buscaba encontrar cualquier grieta legal que le permitiera reclamar una fortuna que jamás le había pertenecido. Mi padre no sabía absolutamente nada. Seguía creyendo que su nueva esposa solo quería organizar la economía del hogar. Mientras tanto, ella estaba preparando una estrategia completa contra mí. La noticia llegó hasta Walter Hobbs. El mismo abogado que había trabajado junto a mi abuelo durante casi 40 años. Aquella nos recibe su llamada. Su voz sonaba más seria que nunca. Christine, alguien está investigando oficialmente el fideicomiso de tu abuelo. Sentí que el tiempo se detenía. ¿Quién? Walter respiró profundamente. Vanessa Brooks. Mira por la ventana de mi oficina. Los soldados seguían entrenando como cualquier otro día. Todo parecía completamente normal. Pero dentro de mí comprendí una cosa. La boda había terminado. Ahora empezaba la verdadera batalla. Pararon solo unos días desde la llamada de Walter. No hice ninguna llamada. No enfrenté a Vanessa. No hablé con mi padre. Simplemente seguí con mi rutina. Después de 24 años en el ejército había aprendido una lección muy simple. Quien pierde la calma, suele perder la batalla. Era sábado por la mañana. Por fin tenía un día libre. Estaba en el pequeño jardín detrás de mi casa. Las plantas de tomate necesitaban cuidados desde hace semanas y, por primera vez en mucho tiempo, podía dedicarles unas horas. Tenía las manos cubiertas de tierra. El sol apenas comenzaba a calentar. Todo estaba en silencio. Hasta que sonó el timbre. Pensé que sería un repartida. Quizá algún vecino. Me limpié las manos con un peino y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, mi tranquilidad desapareció. Frente a mí estaba Vanessa Brooks. Vestía un elegant traje color crema. Llevaba gafas de sol sobre la cabeza y una sonrisa perfectamente ensayada. A su lado había un hombre con un traje gris oscuro. Sujetaba un portafolio de cuero contra el pecho. No necesitaba presentaciones. Sabía que era un abogado. Vanessa habló primero. Christine, necesitamos hablar. Mira al hombre. Él dio un paso al frente. Soy Preston Cole, abogado especializado en sucesiones. Intento estrechar la mano. No corresponde el saludo. Solo pregunté con tranquilidad. Mi padre sabe que están aquí. Hubo un breve silencio. El abogado respondió con cuidado. Representemos sus intereses. No dijo que Richard los hubiera enviado. Y ese pequeño detalle fue suficiente para entender toda la situación. Podía cerrar la puerta. Podía pedirles que se marcaran. Pero eso solo les daría exactamente lo que buscaban. Una reacción emocional. Respira profundamente. Abrí la puerta por completo. Pasen. Vanessa pareció sorprendida. Seguramente esperaba una discusión desde el primer segundo. Pero encontró todo lo contrario. Los condujo hasta la sala. Mi casa era sencilla. Un sofá común. Una pequeña biblioteca. Algunas fotografías familiares. Y, sobre la chimenea, una imagen de mi abuelo sonriendo. Vi como Vanessa recorría cada rincón con la mirada. Observaba los muebles. Los cuadros. Los libros. Intentaba descubrir alguna señal de riqueza. No encontró ninguna. Les ofrecí agua. Nada más. Después tomé asiento frente a los. El silencio llenó la habitación. Finalmente, Preston abrió su portafolio. Sacó varios documentos. Acomodó los papeles sobre la mesa y comenzó a hablar. Coronel Parker. Tenemos motivos para creer que usted está ocultando bienes pertenecientes al patrimonio familiar. No mueve un solo músculo. Él continuó.
Concretamente un fideicomiso credo por su abuelo que, según nuestra información, debía beneficiar a toda la familia y no únicamente a una persona. Lo más efectivamente. Espera unos segundos antes de responder. Esa es una acusación muy seria. Mi voz seguía completamente tranquila. ¿Tienen alguna prueba? El abogado dudó apenas un instant. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Estamos reuniendo la documentación. Sonreí ligeramente. Y entendía toda su estrategia. No tenían pruebas. Solo sospechas. Entonces Vanessa intervino. Su tono cambió por completo. Ahora hablaba como si estuviera preocupada por mi padre. Christine, nadie quiere convertir esto en un problema. Richard merece una jubilación tranquila. Si existe dinero destinado a la familia, debería utilizarse para cuidar de él. La observe con atención. Era una actuación impecable. Hace apenas unos minutos me acusaba. Ahora fingía preocupación. Todo en menos de un minuto. Record las palabras de mi abuelo. El dinero no revela quién es. Revela quién son los demás. Respira lentamente. Aprecio su preocupación por mi padre. Hice una pausa. Pero no discutía asuntos financieros privados basándome en rumores. El abogado volvió a intervenir. Entonces, niega la existencia del fideicomiso. Nigue con la cabeza. No he dicho eso. Los dos me miraron al mismo tiempo. Continuo hablando con absoluta serenidad. Lo único que digo es que no voy a debatir asuntos legales en la sala de mi casa. Si consideran que existe un derecho legítimo, presentenlo ante un tribunal. Digen que un juez decida. Por primera vez desde que legaron. La expresión de Vanessa cambió. Su sonrisa desapareció. Había esperado encontrarme. Había esperado prisión. Había esperado una discusión. Pero encontró exactamente lo contrario. Calma. Seguridad. Y paciencia. Mi plus de pie. Era una forma educada de indicar que la conversación había terminado. El abogado cerró lentamente su carpeta. También se levantó. Vanessa permaneció sentada unos segundos más. Como si todavía esperara que yo cometiera un error. Al ver que eso no ocurría, finalmente camino hacia la puerta. Antes de salir, se volvió para mirarme. Su sonrisa regresó. Pero esta vez era fría. Muy diferente a la de la boda. Todavía podemos resolver esto como una familia. La mía directamente a los ojos. Si esto termina en un tribunal. No sea por mi decisión. Sea por la tuya. Ella no respondió. Simplemente salió de la casa. Vi como ambos subían al automóvil. Espera hasta que desaparecieron al final de la calle. Después regresa al jardín. Tomé nuevamente las tijeras de poda. Intenté seguir trabajando. Pero esta vez y sabía algo con absoluta certeza. Aquella visita no había sido una advertencia. Había sido el comienzo oficial de una guerra. 2 semanas después de aquella visita, encontré un sobre certificado frente a la puerta de mi casa. Lo abrí con calma. Mientras leía la primera página, el café que acababa de preparar comenzó a enfriarse sobre la mesa. Vanessa Brooks había presentado una demanda oficial. Afirmaba que el fideicomiso de mi abuelo nunca debió pertenecer únicamente a mí. Según su versión, ese patrimonio había sido creado para beneficiar toda la familia y mi padre había sido excluido injustamente. Era una teoría sin pruebas. Pero incluso una mentira puede causar mucho daño cuando entra en un tribunal. Respira profundamente. No sentí miedo. Sentí algo mucho más peligroso. Determinación. Llamé inmediatamente a Walter Hobbs. Walter, es hora de terminar con esto. El anciano respondió sin sorprenderse. Y estaba esperando tu llamada. Aquella misma tarde nos reunimos en su despacho.
Sobre la mesa había varias cargas llenas de documentos. Cartas antiguas. Escrituras. Modificaciones del fideicomiso. Registros notariales. Cada papel había sido conservado durante décadas. Walter sonrió levemente. Tu abuelo era un hombre extremadamente cuidadoso. Sabía que algún día alguien podría intentar hacer exactamente esto. Abrió la primera carpeta. Dentro había una carta escrita a mano por mi abuelo. La tinta estaba un poco desgastada por el paso de los años. Walter comenzó a leer en voz alta. Dejó este patrimonio únicamente a Christine, porque nunca busco mi dinero. Siempre busco mi confianza. Guard silencio. Después apareció otro documento. ¿Y otro? ¿Y otro más? Cada uno confirmaba exactamente la misma decisión. Pero Walter aún no había terminado. Sacó una memoria digital. La conectó al ordenador. Y en la pantalla apareció mi abuelo. Era un video grabado años antes de su fallecimiento. Miró directamente a la cámara. Con voz tranquila dijo. Si algún día alguien intenta cambiar mi voluntad, quiero dejar claro que este fideicomiso pertenece solamente a mi nieta Christine Parker. Nadie más tiene derecho sobre él. Sentí un nudo en la garganta. Mi abuelo había pensado en todo. Había protegido cada detalle. Walter cerró el ordenador. No solo vamos a ganar. Vamos a demostrar por que nunca debieron presentar esta demanda. Mis después llegó el día del juicio. El tribunal estaba completamente lleno. Entré usando mi uniforme militar. No para impresionar a nadie. Sino porque representaba toda mi vida. Disciplina. Honor. Responsabilidad. Walter caminaba a mi lado. Lavaba varias carpetas perfectamente organizadas. Al otro lado de la sala apareció Vanessa. Vestía un elegant traje oscuro. Seguía caminando con la misma seguridad de siempre. Como si estuviera convencida de que iba a ganar. Miró hacia mi mesa. Sonrió. Yo simplemente sostuve su mirada. Sin decir una sola palabra. Entonces ocurrió algo inesperado. Maya hacia la puerta del tribunal. Mi padre no estaba allí. Pregunté discretamente a Walter. Él bajó la voz. Vanessa le dijo que la audiencia había sido aplazada. Sentí una enorme tristeza. No solo intentaba cuidarse con una fortuna. También estaba engañando al hombre con quien se había casado. La jueza entró en la sala. Todos se pusieron de pie. Comenzó el juicio. Preston Cole habló durante casi una hora. Intentó convencer al tribunal de que mi padre había sido víctima de una injusticia. Dijo que yo había ocultado información. Que había disfrutado de una fortuna en secreto. Y que el patrimonio debía repartirse entre toda la familia. Su discurso era convincente. Pero tenía un enorme problema. No tenía pruebas. Cuando terminó, la jueza miró hacia Walter. Pude presentar su defensa. Walter se levantó lentamente. No levantó la voz. No atacó a nadie. Simplemente colocó sobre la mesa una carpeta tras otra. Primero presentó el fideicomiso original. Después todas las modificaciones firmadas por mi abuelo durante años. Luego las cartas manuscritas. Finalmente pidió autorización para reproducir el video. Toda la sala quedó en silencio. La imagen de mi abuelo apareció en la pantalla. Su voz resonó por cada rincón del tribunal. Explicó con absoluta claridad por qué había tomado aquella decisión. Y dejó claro que nadie debía modificar su voluntad. Cuando terminó el video, la expresión de Vanessa cambió. Por primera vez desde que la conocí. Parecía preocupada. Pero aún faltaba la prueba más importante. Walter levantó otra carpeta. Su señoría. Ahora queremos demostrar el verdadero motivo de esta demanda. La jueza asintió.
Walter comienzo a mostrar documentos bancarios. Correos electrónicos. Registros financieros. Todo obtenido legalmente durante la investigación. Los documentos revelaban que, nas semanas después de la boda, Vanessa había intentado colocar su nombre como principal beneficiaria de varias cuentas de mi padre. Después aparecieron correos enviados a su asesor financiero. Y en los preguntaba que ocurriría con todo el patrimonio si Richard Felicia I. La sala comenzó a murmurar. Pero el golpe definitivo llegó segundos después. Walter presentó varios mensajes enviados por Vanessa al abogado Preston Cole. Y en uno de los podía leerse claramente. No importa si el fideicomiso es sólido. Encuentra cualquier argumento para obligarla a negociar. El silencio fue absoluto. Nadie habló. Nadie se movió. Incluso Preston bajó la cabeza. La jueza observó lentamente cada documento. Después levantó la mirada hacia Vanessa. Su expresión había cambiado por completo. Y en ese instant comprendí que la verdad acababa de abrirse paso. La batalla todavía no había terminado. Pero por primera vez. La victoria estaba al alcance de mi mano. La jueza permaneció en silencio durante varios minutos. Revisó cada documento. Cada carta. Cada registro bancario. Y volvió a ver algunos fragmentos del video que mi abuelo había grabado años antes. Y en la sala nadie se atrevía a hablar. Solo se escuchaba el sonido de las joyas al pasar. Finalmente, la jueza dejó el expediente sobre la mesa. Levantó la mirada. Su voz fue firme. Después de revisar todas las pruebas presentadas, tribunal concluí que el fideicomiso fue creado con una intención absolutamente clara. Su único y legítimo beneficiario es la coronel Christine Parker. Sentí como todo el peso que llevaba durante meses comenzaba a desaparecer. Pero la jueza todavía no había terminado. Miró directamente a Vanessa. Además, tribunal considera que la demanda fue presentada de mala fe. Las pruebas demuestran que existió un intento deliberado de ejercer presión para obtener beneficios económicos que nunca le correspondieron. La sala quedó completamente inmóvil. Vanessa perdió el color del rostro. Su seguridad desapareció en cuestión de segundos. La jueza continuó. La señora Vanessa Brooks deberá asumir todos los gastos del proceso judicial, incluidos los honorarios legales de la parte demandada. Después dirigió su atención hacia Preston Cole. Tribunal también ordena enviar copia completa del expediente al colegio de abogados para que evalúe la conducta profesional del abogado que presentó esta reclamación sin fundamentos suficientes. El silencio era absoluto. Vanessa permanecía inmóvil. Ni siquiera intentó defenderse. Tomó su bolso. Recogió algunos documentos con manos temblorosas. Y salió del tribunal sin mirar a nadie. Sin decir una sola palabra. Su plan había terminado. Pero aún quedaba una conversación mucho más difícil. Mientras salía del juzgado, mi padre de pie junto al pasillo. Tenía una carpeta en las manos. Su rostro reflejaba tristeza. Y una enorme decepción. Cuando nuestras miradas se cruzaron, camino lentamente hacia mi. Christine. Su voz apenas podía escucharse. Todo lo que dijeron, ¿es verdad? Lo mira los ojos. No había rabia dentro de mí. Solo tristeza. Asentí lentamente. Sí, papá. Todo está documentado. Cada carta. Cada correo. Cada movimiento bancario. El bajó la cabeza. Durante unos segundos no dijo absolutamente nada. Después habló con la voz quebrada. No sabía nada. Te lo juro. Nunca imaginé que ella estuviera haciendo esto a tus espaldas. Lo observe con atención. Conoce a mi padre. Sabía cuando alguien mencia. Y sabía cuando alguien estaba completamente destrozado. Respira profundamente. Te creo.
Sus ojos comenzarán a llenas de lágrimas. Perdoname. Debí proteger. Debí hacer más preguntas. Debí escuchar cuando todavía era tiempo. Me acerco un paso. No voy a fingir que nada ocurrió. Todo esto me dolió mucho. Más de lo que imaginas. Pero tampoco quiero perder al único padre que me cuida. Él levantó lentamente la cabeza. Todavía puedes perdonarme. Sonreí con calma. Perdonar no significa olvidar. Significa decidir que el dolor no controlará nuestro futuro. Pero recupera la confianza. Eso necesita tiempo. Mi padre Asincio. Comprendía perfectamente mis palabras. Y por primera vez en muchos meses. Numbers abrazamos. No fue un abrazo largo. Ni perfecto. Pero fue sincero. Meses después, Vanessa solicitó el divorcio. Sabía que no podía obtener nada. La verdad había destruido todas sus mentiras. Mi padre vendió la antigua casa. Demasiados recuerdos habían quedado atrapados entre aquellas paredes. Compró una vivienda mucho más pequeña, cerca de la base donde yo trabajaba. Poco a poco comenzamos una nueva rutina. Todos los domingos cenábamos juntos. Sin discusiones. Sin secretos. Solo como padre y hija. Y en cuanto al dinero. Mi vida apenas cambió. Seguí viviendo en el mismo apartamento. Seguí conduciendo el mismo vehículo de siempre. Porque nunca necesito demostrar mi riqueza para sentirme valiosa. Y en cambio, decidí usar aquella fortuna para ayudar a otros. Creí un programa de becas para hijos de militares. Un fondo de apoyo para viudas de soldados. Y una organización dedicada a ofrecer asistencia médica a veteranos que no tenían familia. El dinero podía cambiar muchas vidas. Pero jamás debía cambiar mi forma de ser. A veces pienso en mi abuelo. Recuerdo sus palabras mientras tomábamos té en el viejo porche de su casa. El verdadero valor de una herencia no está en el dinero que recibes, sino en la persona que decide cuando ese dinero llega a tus manos. Entonces comprendí algo. Mi abuelo nunca quiso dejarme 40 millones de dólares. Lo que realmente quiso dejarme fue carácter, paciencia, honor. Y la fuerza para permitir que la verdad hablara cuando todos esperaban que respondiera con ira. Es fue el verdadero legado. Y ningún tribunal del mundo podría quitarme algo tan valioso. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si esta historia te emocionó y crees que la verdad siempre encuentra su camino, deja tu comentario contándonos des que país numbers estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activa la campana para no perder nuestras próximas historias, llenas de emoción, justicia y grandes lecciones de vida. Nos vemos en el próximo video.